can't separate politics and economics. In fact, economics now, politics now is having a bigger effect on economics and markets than anything else. We've moved from an environment in which economics would determine resource allocations. As wealth is distributed, it's distributed to those who produce the best results. 네, 또 오랜만에 찾아뵙습니다. 글로벌 머니톡, 전 세계 현명한 사람들을 찾아서 발굴해서 그들의 의견을 들어보고 또 인사이트를 함께 키워보는 시간, 세상 유익한 코너 글로벌 머니톡. 오늘도 중앙일보의 강남규 팀장과 저 2%가 여러분들을 유익함이 가득한 세계로 모셔보겠습니다. 저는 2%고요. 강남규입니다. 네, 오늘은 저희가 뭐 여러분들도 꽤 잘 아시는 분, 그렇죠. 잘 아는 분을 국내에 심지어는 월스트리트의 마우스피스, 예. 월가의 떠벌이 그렇게 불립니까? 실제로 대변인, 대변인 시각을 그러니까 목소리 대표 발언자죠, 사실. 예. 인플레이션과 국제 정치에 대해서 가장 자기 개인의 주관을 분명하게 노출하는 사람. 레이 달리오. 예, 레이 달리오, 브리지워터, 어소시에이츠. 네. 사실 뭐 자산 순위로 말한다라면 세계 최대 헤지 펀드. 뭐 근데 또 최근 데이터를 보면 한 3위쯤 되는 것 같기도 하고요. 이분이 일단 직접 운영하는 헤지 펀드의 규모. 그렇죠. 자산 규모가 우리 돈으로 한 190조 정도 되는 것 같습니다. 자산 규모. 네, 굴리는 자산 규모. 예, AUM이라 그러죠. AUM. 예. 그다음에 사실 그 1980년대 초로 알고 있습니다. 달리오 회장은 사실상 파산을 했었어요. 80년대. 예, 그 젊은 시절이 아니 예. 지금보다 한참 젊은 시절이죠. 지금 70대시니까. 그러니까 그럼 거의 20대 후반이네요. 그렇죠. 그래서 가족의 뭐 전기세 같은 경우를 친인척한테 빌려서 냈다라는 유명한 에피소드가 있죠. 그 달리오 회장이 지금 현재 약 한 우리 돈 달러로 말하면 160억 달러 정도의 재산을 갖고 있는 개인 자산으로. 예, 그 억만장자죠. 20조네요, 거의. 그렇죠. 헤지 펀드 매니저는 기본적으로 그 어떤 펀드를 조성할 때 자기 돈을 우리 여의도판 용어로 태운다고 합니다. 자기 돈을 먼저 태우죠. 예. 그러려면 자기가 돈을 좀 갖고 있고 그다음에 그걸 먼저 나는 이 펀드를 개설했을 때에 뭐 1억 달러 정도를 태우겠다라고 네. 이 현실을 하죠. 그러면 이제 투자자들이 그걸 믿고 들어오는. 그러니까 우리가 흔히 말하는 공모원 뮤추얼 펀드하고 조금 다르죠. 그런 구조군요. 예. 일단 그 달리오 회장이 최근 헤지 펀드 매니저라면은 주로 나의 투자 철학은 뭐고 인생관은 뭐고 물론 그런 책을 쓰긴 썼습니다. 직전에 프린시플이라는 원칙, 개인의 스토리와 그 다음에 성장과 그 다음에 개인의 어떤 뭐랄까 삶의 자세, 철학 등을 이제 담은 책을 썼고요. 그 다음에 이번에는 그 변화하는 세계 질서. 그러니까 글로벌 패권 질서 이동, 변화, 그 다음에 국제 정치의 문제 이런 걸 아주 무거운 주제로 책을 썼어요. 헤지 펀드 매니저인데 정작 국제 정치와 관련된 책을 써서 그 미국 현지 언론에 관심을 샀습니다. 그래서 사실 그 이번에 글로벌 머니토크에 국내 언론으로서는 단독으로 첫 번째 유일하게 인터뷰에 응해줬습니다. 레이 달리오. 예. 근데 그 과정에서 그 제가 좀 수모를 좀 당했습니다. 레이 달리오로부터? 사실 그 인터뷰 요청을 하잖아요. 네. 그러면은 밑에 이제 그 뉴욕에 있는 부와 레이 달리오의 그 직원한테서 그 회사의 직원한테서 그 질문지를 하나 보내달라 그러더라고요. 사실 그 2%도 그 네. 기자 생활 해봐서 사전 질문지 만들기 귀찮잖아요, 사실. 그대로 할 것도 아닌데 어차피. 그렇죠. 인터뷰 막상 시작하면 그대로 하지 않습니다, 저희들은. 그렇기 때문에 아무리 한글로 안 쓰고 영어로 쓴다고 해도 성의 다 안 하거든요. 그래서 오타투성이의 질문지를 보내놨더니 그 어시스턴트한테. 네, 그랬더니 달리오가 사전에
다시 한번 줌으로 얼굴을 보고 너희 질문을 내가 받아 적고 싶다. 뭐라고 보냈는데 무슨 말인지 모르겠다는 거 같아요. 그렇죠. 아, 그래요? 그래서 이런 어떤 뭐랄까 막 웃으면서 사실은 첫 번째 인터뷰, 지금 현재 인터뷰가 2차례에 걸쳐 이루어졌는데요. 한 번은 제가 던질 질문에 대해서 파악하는 시간이었고요. 그리고 간단하게 자기 의견을 얘기를 하는 거고, 두 번째는 본격적으로 이제 질문에 대한 인터뷰가 이루어졌는데, 사실 첫 번째 인터뷰에 내가 이런 거 물어보려고 한다 해놓고 두 번째 질문에 딴 거 물어보고 그랬습니다. 뭐라 그럴까? 네. 이 인터뷰 상대로부터 제가 사실은 우리 이제 속어로 뺀찌를 맞아본 경험이 한 번 더 있거든요. 삼프로의 글로벌 머니 토크에도 나왔던 빌 제인웨이, 네. 혁신 경제학자, 사실은 대단한 이론가죠. 국내에서는 잘 안 알려져 있지만은, 처음 제가 전화 통화를 했을 때에 네. 가만히 보니까 네가 내 책을 안 읽은 것 같다. 그러면서 자기가 최신판을 하나 보내줄 테니 읽어보고 디스커션을 하자. 그런 식으로 전화 인터뷰를 한 적도 있습니다. 전화 인터뷰를 하다가 중간에? 네, 중간에. 전화 인터뷰를 중단하고? 그렇죠. 네가 아무로 질문하는 꼴을 보니 내 책 안 읽고 한 것 같은데. 그렇죠. 좀 내 책 좀 읽고 좀 읽고 나서 우리 다음에 다시 하자. 다시 하자. 정말 다음에 다시 했습니까? 그렇죠. 저는 그런데 그런 거에 대개는 굴하지 않습니다. 대개는 책도 안 읽고 와서 너랑 안 해. 이런 얘기일 텐데. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이제 책을 또 열심히 책을 실제로 영문책을 보내줬어요. 최신판으로 저자 서명까지 해가지고. 그래서 이제 읽어보고 I'm ready. 그러면서 또 이제 시글시글 웃으면서 전화 걸어가지고 인터뷰하고 그랬습니다. 사실은. 그래서 꼭 다른 매체의 기자들에게 이분하고 통화하기 이전에 꼭 책을 좀 읽고 인터뷰를 하지 않으면 저같이 공부를 당하는 수가 있습니다. 그래도 친절하시네요. 또 책도 보내주고 다음 인터뷰도 또 응하고. 그렇죠. 그 다음에 굉장히 친해져가지고 언제든지 제가 전화 인터뷰 하자 그러면 기꺼이 마음으로 나와주셔서 프로페서 제인웨이, 땡큐. 자, 그럼 인터뷰를 좀 진행해 볼까요? 회장님, 인터뷰에 응해 주셔서 감사합니다. 근데 헤지펀드 매니저가 돈과 관련된 책을 많이 써야 될 텐데 어째서 이 국제정치와 관련된 책을 썼을까요? 참 뜻밖이어서 참 놀랐습니다, 회장님. I did the study of what is now happening. I like to look at history to understand the cause-effect relationships that have happened many times in history, to understand how to navigate current circumstances. And I did that as a study. And also, I'm now at a stage in my life where I'm passing along what I believe is valuable information rather than keeping it to myself, because I'm at 72. And so at that age, I want to pass along what I consider to be valuable information. So I did the study for myself and for Bridgewater, my company, to understand how to navigate what's happening. And I passed it along because I think that that's my responsibility to do at this stage. 예, 그런데 펀드를 관리하는 일과 국제 정치와 긴급한 또는 긴밀한 관계가 좀 있습니까? You can't separate politics and economics. In fact, politics now is having a bigger effect on economics and markets than anything else. We've moved from an environment in which economics would determine resource allocations. We're now in an environment in which political circumstances and geopolitical circumstances have a much bigger effect than ever before, except for the 1930s. I've been doing this for 50 years in all different countries. We're in every liquid market in the world. And normally, fiscal and monetary policy and tax policy and foreign exchange controls are always a consideration. And they're especially important now. 회장님,
그래도 진짜 호기심을 좀 강조를 해주셨는데, 그래도 펀드 매니저라면, 특히 헤지 펀드 매니저라면은 돈이 벌리거나 아니면은 돈과 관련이 없으면은 책을 쓰지 않을 거라는 선입견이 있습니다. 이런 주제를 가지고 책을 쓴 동기가 좀 궁금합니다. We know that we are on the edge of war. We can't say whether we are 3 feet from it or 6 feet from it, from this cliff, but we are at the edge of war and it is intensifying. So what will probably happen is more intensive sanctions. And that could lead to some military confrontation. We don't know, but we know that if you follow these stories and you follow the sequences, when there's an acceleration of painful economic actions designed to hurt the other side. So, for example, if there is a move by the United States administration to prevent investment in China or business with China, that would have very big implications to the rest of the world because of how intertwined the economy is with China. We're at the edge of that. It could be that Russia, it could be like investing in Russia, that companies are not considered to be good citizens or good participants if they continue to invest in Russia. It's very close to that now in the United States. It wouldn't take much. That would make economic conditions much worse because of how intertwined the economy is. There will be movement to make it more self-sufficient because both leaders of countries don't want that vulnerability. That makes it inefficient, production inefficient, and that produces more inflation. So that's where we are. Now, how far that goes, in World War II, the Japanese were sanctioned by having their assets frozen and oil supplies interrupted. That led them to Pearl Harbor. You have similar tensions now pertaining to Taiwan. I don't know exactly how it will, but I know that it's a very risky situation. 근데 그 절박한 상황을 말씀하시네요. 우리가 지금 전쟁의 문턱에 서 있다. 실제로 우크라이나 지역적인 갈등입니다만은 우크라이나 사태가 발생을 했죠. 네. 이런 어떤 지정학적인 갈등에 커지고 있는 상황에서 아무래도 사실 돈의 규모가 자산의 규모가 190조 정도 되고 한국 돈으로 190조 원 정도 되고 그다음에 개인의 재산도 사실 20조 정도 된다라면은 단순히 수익이 몇 퍼센트 어느 곳에서 날 것인가 기대하는가라는 그런 거보다는 글로벌 질서에 대한 나름대로 관심과 자기 나름대로 의견을 제시하고 싶겠죠. 그렇겠죠. 그 질문을 바로 그럼 좀 드려보죠. 예. 회장님께서는 국제 정치와 질서가 투자자에게도 매우 중요하다고 생각해서 이 책을 쓰셨다고 말씀을 주셨는데 그러면 단도직입적으로 여쭤보죠. 세계 질서는 요즘 어떤 쪽으로 흘러가고 있습니까? If you take the world order, in other words, the world system, it goes from one new world order to the next world order that follows wars, typically. So, for example,
In 1945, after World War II, the United States was the dominant power. It had 80% of the world's gold, gold was money. So it had 80% of the world's money. It had produced half of the world's GDP, and it had a monopoly on nuclear weapons and weapons. It was militarily dominant. And so in all of those cases, there's a war, and there's an international world order, and then there's a country world order. Country world order means what rules the country. So sometimes there are civil wars to determine who the ruler of the country is and the system that's operating. And sometimes there are world order changes, but they usually follow a war for the dominant control. Then they begin a cycle. After a war, there is usually a consolidation of power by the leaders, and there's a period of peace and prosperity, which comes from peace because nobody wants to fight the dominant power, and peace also because people want to go beyond wars. And there's a rebuilding and a prosperity period. And the most important thing that happens then is good education. Societies rise because they educate their population well, not only in skills, but also in civil behavior, how to behave well with each other. And there's a rebuilding. And usually in all of the civilizations going back over the last 500 years, there is a capitalism of sorts. We saw it in China, in which resources are provided, and people with ideas come up with ideas and they build those out, working with investors who provide them capital. And that's the capital markets. And over a period of time, that produces more debt, and it produces larger wealth gaps, because as wealth is distributed, it's distributed to those who produced the best results, and it produces some cases big wealth, some cases less. Different societies handle that differently. Some of them have bigger wealth gaps. Some of them reinvest in education. And so a very big important consideration is how much debt is produced, because the development of the capital markets tends to produce a lot of debt, because debt is stimulative. When you create credit, you create debt. 회장님, 큰 아웃라인을 제시를 해주셨는데, 그렇다면은 그 신기술, 책을 훑어보니까 신기술, 그 다음에 국가 채무, 그 다음에 패권 질서, 이런 것 사이에 긴밀한 관계가 있는 것으로 쓰셨습니다. 이 한국의 독자를 위해서 조금만 더 자세히 그 설명을 좀 부탁드리겠습니다. In the world, in this cycle, the dominant powers in the world invent new technologies. For example, the Dutch invented ships that could travel all around the world, and they bring their money all around the world. And so a dominant power in the world will also bring its money around the world, and that will become its major currency, which is called a reserve currency. It is the commonly used currency. And because it is commonly used, many people, many foreigners want to save in it. So they save in it, and the way they save in it is they buy debt in it. They buy bonds, for example.
and so they accumulate it. So it's used for transactions and it's saved in by foreigners. But that also contributes to the debt of the reserve currency country because they have that lending. So the other side is that they get more into debt typically. Then with time, that gap with other countries narrows because other countries begin to develop their own capabilities and their own educations. And they use that savings to raise their living standards. And that gap narrows. So it typically at the top of a country, you see a lot of debt and you see reduced competitiveness in relationship to other countries. And as they get power, they compete economically, and you see that they get richer, very much like China has done and other countries have done, Korea has done. They've got richer and more powerful in their own ways. And if they're big powers, they develop many types of power. They have a power of education. They have a power to develop of competitiveness in world markets. They have a power of military. And over that period of time, then a power gap narrows. So three things happen when a country is at risk. First of all, they have very large debts and they print money. A sign of the early decline is the printing of a lot of money because they don't have much money and they want to stretch it. And so that's one. So a lot of debt and money printing is a sign. The second sign is a lot of wealth gaps in the country and internal conflict in the country. Because with the internal conflict over wealth and values differences, that causes an internal tension. And then also these competitors who create comparable power, comparable economic power, comparable military power, become rivals. And then traditionally, there is another war for determining who is the dominant power. And then the winner of that begins the next world order. So that is a brief description of the cycle. That cycle can last in history. It's typically lasted about 100 to 150 years. Sometimes it's gone as long as 250 or 300 years, or as short as 50 years. 그 한 나라의 패권, 특히 네. 미국이라든지 지금 현재 미국과 중국이 사실상 패권을 다투고 있지 않습니까? 근데 그 패권 다툼에서 과거에 우리 강대국의 흥망을 쓴 폴 케네디 같은 학자는 한 나라의 자원 가운데에서 군비와 그다음에 경제 성장 및 복지 사이에 어떻게 배분하느냐에 따라서 군비에 많이 배분할 때 한 나라가 쇠퇴한다 그러지 않습니까? 헤지펀드 매니저인 달리오 회장은 흥미로운 어떤 자기 가설을 하나 제시를 했습니다. 그러니까 한 나라가 경제력을 구축을 하고 혁신하고 그런 것에서 부를 축적한 다음에는 패권의 정점에 가면은 부채가 늘어나고 통화가 남발되는 현상이 나타나더라. 모든 패권국들의 말기는 그렇죠. 이 재정 상태가 악화하고 그 다음에 그 해외에다가 자기 나라 채권을 수출하고 지금 현재 미국이 가장 많은 국채를 수출하고 있지 않습니까? 예. 그 수출하면서 나라가 굴러가는 단계에서 신흥 패권 도전자는 여기에 대한 도전자는 열심히 기술력과 그 다음에 혁신의 역량을 키우면서 교육을 통해서 자국 국민의 어떤 뭐랄까 노동력의 질을 높이고 네. 그래서
그 많은 채권을 쥐고 있는 거죠. 지금 중국이 그렇죠. 중국이 그렇죠. 그런 상황에 대해서 이런 상황이 지난 다음에는 어떤 교체기가 오더라. 패권, 그러니까 기존의 패권국이 예. 그 쇠락하고 신흥 패권국이 떠오르는 그런 교체기. 실제로 저기 레이 달리오의 그 이번에 책 그 변화하는 세계 질서에 보면은 현 상태를 그 교체기라고 얘기를 합니다. 쇠퇴기. 1등 국가와 2등 국가의 바톤 터치. 그렇죠. 야. 그 속에서 온갖 이제 갈등과 견제와 도전이 발생하고 있는 거죠. 그렇게 보고 있군요. 예. 회장님, 그러면 미국과 중국의 패권 전쟁에 대한 설명을 해주신 걸로 이해되는데 미국은 그럼 구체적으로 어떤 문제를 안고 있다고 생각하십니까? The United States has all three of these issues now. And there, in my book, it was my study. I like to measure things, and you can measure health. So I showed 18 different determinants of health that you could see, and you could see graphs. And those 18 measures include the level of education, the level of corruption in a country, how many natural resources they have. So there are many things that enter into being healthy and being strong. There are 18 measures in the book, but I'm highlighting the most important in making this cycle. But it's still strong. Yes. Okay, so just to be indicating, it's strong in different ways. It's strong in the inventing of new technologies. It's strong in excellent education at the top level. It has the best universities and university research centers. It's strong because it still has the world's reserve currency. It's strong so it's strong in many ways. And then in many ways, it's weakening in the ways that I described. In other words, it's weak in its indebtedness and so on, and it's weak in the ways I've described. And then the gap with other countries, most importantly, the gap with China, has narrowed so that they're approximately comparably strong, not precisely. And then there are different ways of measuring it, but it's comparably strong in important ways. Like it doesn't have the same amount of superiority in some technologies. China has larger population of engineers and that. So militarily, it depends on where you're looking at that. So we have now a much more comparable comparability between the United States and China. And also the internal conflict in the United States and the indebtedness is very bad. 아주 상식적인 답변을 하셨는데 책 내용도 사실 그 우리가 알고 있는 상식적인 내용을 가지고 평이하게 기술한 대목입니다. 그 달리오 회장은 지금 현재 미국이 기술 혁신, 그다음에 교육, 기타 등등에서 기업의 경쟁력 측면에서는 중국보다는 앞서고 있지만은 그 금융 상황, 그다음에 재정 상황, 그다음에 통화 관리 이 부분에 대해서는 분명히 문제점이 있다. 반면에 그 책을 보거나 최근에 이제 우리 달리오 회장이 그 이제 덤으로 내놓은 각종 그 순위표라든지 테이블을 보면은 미국과 중국의 약점과 강점을 비교해 놓은 그런 것들이 많거든요. 사실 여러분들 인터넷 찾아보면은 쉽게 발견할 수 있습니다. 그 표를 보면은 확실히 재정과 통화와 금융 상황은 중국이 건전하고 반면에 역시 기술 혁신과 교육
그런 환경은 미국이 아직까지도 그런 상황에서 이제 미국은 현재 위치를 지키고 확대하려고 하고 중국은 미국의 자리를 차지하고 싶어하는 갈등의 국면이죠, 사실. 그렇다면 한 가지만 더 여쭤보죠. 사실은 투자자들의 관심은 세계 질서가 바뀌고 있다는 사실이 아니라 그 사실은 다들 인정을 하고 이해를 할 텐데 문제는 그렇게 변화하는 세계 질서 속에서 그럼 투자는 어느 방향으로 해야 하느냐에 대한 궁금함일 겁니다. 그에 대한 답변을 좀 부탁드리겠습니다. A few things I'll highlight. First, in all such periods, debt assets are not good assets. They will lose value in relation to inflation because governments will print a lot of money to produce a level of inflation that is above the level of interest rates. So first, and then conflicts make debt riskier to have. During this economic warfare, for example, sanctions are playing a role in which governments are now considering, could they be sanctioned and what are the best assets? So one of those considerations is the issue of debt assets. The second is very big differences between countries. There are three things that I look for in trying to decide what countries to invest in. And they are, is it financially healthy? I measure the health by whether their earnings are greater than their expenditures and whether their balance sheet is strong. Countries in which they have good income statements and good balance sheets are safer than those that don't. The second is, do they have a high level of internal conflict or external or not? If they have a lot of internal conflict, I'm more concerned about those for wealth. And then third, are they at risk of an international war or are they neutral? Countries during such times that are neutral do better. We also look at to what extent are they, if they're in a war and they're not, if they're at risk of war and they're not self-sufficient, I'm very concerned about that because that absence of self-sufficiency can be a problem. We are also in a period of time of questioning what money is. What is good money? Money, one holds money in a debt instrument. You don't hold it in actual cash, you hold it in a debt instrument. There are two purposes of money, a medium of exchange and a storehold of wealth. These debt instruments are not good storeholds of wealth. And so money is something that is mobile, can go from country to country, can be accepted in all countries, and is a good storehold of wealth. So as we think about that, the world is in a phase of what is safe. What is a safe investment? So we're in a period that is likely to be a period of stagflation. In other words, higher levels of inflation and lower levels of growth, and an environment in which debt instruments is not going to be good, and that picking the right countries with consideration is very important, because now we are not in an environment where economics is going to be the main driver of things and profits.
we were in a period of time where money would go to places wherever it could be produced most efficiently. And there would be competition, and that would raise living standards in some places. If you were more competitive, your living standards would rise in relationship to places that are less competitive, and money would move around to help that happen, motivated by profits. We're now in an environment in which ideologies, politics, and geopolitics will affect how resources are allocated, because that is considered a higher priority. That will happen within countries and between countries. And we're seeing that happen. So that's why you're seeing supply lines change and self-sufficiency change. These things are important to keep in mind in investing. 우리 이 글로벌 모니터 구독자분들이 가장 궁금해하는 사항이죠. 네. 사실 정확하게 요약을 한다라면은 자기는 이제 나는 채권 안 좋다. 채권 안 좋다. 채권이 안 좋은 이유는 이제 나중에 그 인플레이션 상황이라서 당연히 안 좋을 것 같고요. 예. 그 다음에 흥미로운 것은 첫 번째가 한 나라의 재정 상황, 금융 상황이 좋은가, 그런 나라에 투자하겠다. 그 다음에 두 번째는 그 나라가 국제정치 경제 질서에서 중립성을 유지하고 있는가. 그거 되게 중요하고 신기한 그렇죠. 기준이네요. 예. 중립성을 유지하고 있는가. 그런 나라가 많을까요? 그렇죠. 지금 현재 미국과 중국이 각각 자기 편으로 끌어들이고 있는 블록화의 현상이 초기 단계가 진행이 되고 있다고 그러더라고요. 국제정치 전문가들이 얘기 말에 따르면은 그런 상황에서 우리나라에서도 내부에서는 사실은 미국이 주도하는 질서 쪽에 적극적으로 참여해야 된다. 반대로 아니다. 중립을 유지해야 된다. 그리고 이제 그 서로에 대해서 각각 이렇게 목소리를 내고 양쪽에 대해서 서로 상대방에 대해서 친밀하다, 친중파다 이런 식으로 이제 그 상표 붙이기를 하지 않습니까? 예. 그런 상황이죠. 또 세 번째는 이제 어느 나라와 국제적 갈등을 하고 있지 않는 나라, 그런 나라에 투자를 하겠다라고 하는데, 그게 중립적인 나라와도 비슷한 맥락이겠네요. 그렇죠. 예. 그런 나라 중에 투자할 만한 대상이 될 만한 나라가 어디 있을까요? 글쎄 극소수이겠죠. 그러겠죠? 스위스? 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 어떨까요? 저는 감히 한국도 가능성이 있다고 봅니다. 뭐 한국도 왜 그러냐면은 모호하다는 얘기는 들을 수는 있겠습니다만 그게 뭐 말씀하셨던 사실 뭐 현실적으로 중국과의 교역 상태 기타 등등으로 봐서 중국 일본처럼 완벽하게 미국 쪽 블록에 붙기는 좀 힘들지 않을까요? 그렇겠죠. 반대로 또 중국 쪽에 뭐랄까 중국 쪽에 서기도 힘들고요. 그 사이에서 우리도 그런 입장일 수 있겠네요. 그렇죠. 그렇습니다. 회장님, 그 지금 하도 인플레이션 상황이라서 상식적으로 이해는 갑니다. 근데 채권이 왜 아주 안 좋은 자산이라고 보시는지 좀 더 구체적으로 설명을 좀 부탁드리겠습니다. That's because there is a dynamic underway in which holders of debt instruments will not receive a high enough return to compensate them for inflation. And there's a tightening of monetary policy to try to deal with inflation, but it won't be high enough. So a high enough interest rate to prevent the selling of debt instruments and provide an adequate return would be too high of an interest rate for the markets and the economy. Central banks try to have a lower level of inflation and a higher level of real growth. And the trade-off sometimes becomes very difficult and sometimes it's easy. In this period that we're going ahead, because there's so much debt outstanding, and because one person's debts are another person's assets,
that balance is much more difficult. And so for those reasons, and also for the geopolitical reasons that I mentioned, in which efficiency and profitability are not as important as security, that these considerations are more inflationary and also reduce the efficiencies and therefore reduce growth. So that combination of circumstances appears to be very stagflationary. 참 재미난 말씀을 하셨는데 우리는 중앙은행이 기준금리를 올리면은 당연히 인플레이션이 억제되고 그다음에 그 대가로 사실은 경기가 둔화되거나 아니면 침체에 빠지는 건 어쩔 수 없다. 라고 하지만은 레이 달리오 회장이 이 변화하는 세계 질서에서 유독 주목하고 있는 그 변수 중에 하나가 금융과 재정 상태 못지않게 제가 이 책을 읽어보니까 그 대목이더라고요. 한 나라의 내부 갈등의 정도. 내부 갈등이 심하면은 중앙은행이 마음대로 긴축을 못하죠. 그렇겠죠. 예. 아니면 또 완화를 못하든가. 그 완화를 못하거나 어쨌든. 그래서 적절한 경제 대응 능력이 경제 상황에 대해서 대응 능력이 떨어진다라고 우리가 중립적으로 말을 한다라면 그럴 수 있겠죠. 지금도 성장과 인플레이션 억제 사이에서 일자리 창출과 인플레이션 억제 사이에서 균형 잡기가 갈등이 심한 나라는 어렵다는 요지의 말씀을 하셨습니다. 그런 나라에서는 당연히 인플레이션 억제가 인플레이션 파이팅이 이런 어떤 내부적인 갈등 지금 현재 미국도 그렇고 한국도 그렇고 이 정치적으로 양극화된 사회지 않습니까? 서로 그 국민들 자체가 서로 헤이팅 이치 어더 그러니까 서로 싫어하는 그런 경향이 분명히 존재합니다. 그런 상황에서는 중앙은행이 어떤 경제 정책을 균형을 유지하기가 참 힘들다. 그 점 때문에 인플레이션이 쉽게 억제되지 않을 수 있다. 인플레이션 그 자체가 문제가 아니라 그렇죠. 거기에 대한 정부의 대응이 어떻게든 쉽지 않은 상황이다. 그런 얘기네요. 한 가지만 또 질문을 좀 드릴게요. 최근의 상황, 인플레가 가파르게 진행되고 있는 이 상황을 혹자는 1980년대 초반 또는 1970년대와 비교를 하고 있습니다. 아마 스태그플레이션 우려와 연결되는 질문인 것 같은데 스태그플레이션 상황이라고 보십니까? 그리고 주가 하락이 그것 때문이라고 생각하시는가요? I think you must be referring to the 70s, and then because in the 1970s, the stock market and bond markets did very poorly in inflation-adjusted terms, and then very, very poorly, and the bottom was made in August 1982. When Mexico defaulted on its debts and there was a number of defaults. So that was the bottom in 1982. And then we had a bull market in both bonds and stocks in the 1980s. So I think you're probably referring to the 70s. 1980년대는 달리오 회장 1980년대는 스태그플레이션 시대가 아니라는 얘기죠. 70년대에 인플레이션이 강했었죠. 그렇죠. 네, 그럼 1970년대 상황에서 인플레이션이 매우 강했고 또 거기에 따른 통화 긴축도 매우 강했던 걸로 알고 있습니다. 그렇다면 지금 상황도 지금보다 훨씬 가파른 인플레이션 또 지금보다 더욱 더 강력한 통화 정책이 예상된다고 볼 수 있겠습니까? What happened in the 1960s, United States ran very large deficits, spending money on both the Vietnam War and many programs, outer space program and a poverty program. And back then, the money was gold. And you had paper money that were like checks in a checkbook. And the United States ran very large deficits and printed a lot of claims on the gold, more than there was gold in the bank.
And then on August 15th, 1971, the United States defaulted on that. They said you could not get your gold. And then they printed a lot of money. There was no restraint. And we had the inflationary 70s. And that produced a paradigm shift, because before that, there was less worry about inflation. And then, so in these paradigm shifts, which typically last about 10 years, there is a big movement in the opposite direction. So people start to protect themselves against inflation. That means they sell financial assets and they buy real assets. And then we had two waves of inflation. And so that period lasted until the end of the 70s. In 1980 and 81, there was very tight monetary policy, which broke the back of inflation. So this is very similar to that because there's a lot of money and debt creation that's taking place. And we're beginning an adjustment in which holders of debt are then selling that debt because it doesn't compensate them for inflation. And then more inflation is being adjusted in prices. So there's a change in inflation psychology as well as a change in some of these other determinants of inflation. And that contributes to the period of greater inflation. So I think it's similar, not identical, but similar. 월가에서 이론적으로 정립되지 않았지만은 예. 발리오 회장은 그 부분을 말씀하셨네요. 이 그 인플레이션과 통화 긴축 사이에 10년 주기설. 무슨 얘기죠? 그러니까 통화량을 늘리고 경제를 활성화시키고 일자리를 창출하는 시대가 한 10년 이어지고 그 다음에 인플레이션 파이팅과 기타 긴축의 시대가 10년 교차되었다 지금까지. 예. 그게 이제 속설이거든요. 사실 과학적으로나 뭐 이론적으로 정립되거나 아니면은 뭐 계량경제 데이터로 딱 맞지는 않은데 이런 긴축과 그러니까 통화 공급 증가와 그 다음에 그 이후에 긴축 이 10년 주기로 바뀌는 그 패턴을 말씀을 하시네요. 예. 회장님 지금까지 인터뷰 응해 주셔서 감사합니다. 네. No, it's my great pleasure. I hope this is of use to people. I also put together a free video on YouTube called The Changing World Order. It's an animated video, and it also explains in very simple ways as the book explains comprehensively. I hope this is of use to your listeners. 사실 그 회장님이 과거에 다른 매체와 인터뷰 등, 그러니까 외신과의 인터뷰 등에서 보면은 사실 그 통념 내지는 기존 그 정통 경제 이론에 집착하지 않는 예. 그런 말씀을 많이 하셔서 사실 한번 인터뷰를 직접 해보고 싶었습니다. 저널리스트로서. 아무튼 인터뷰 응해 주셔서 다시 한번 감사드립니다. My job is to think differently than the consensus and be right, because the consensus is built into the price. So the way that one succeeds is to think independently and to ideally think better than the consensus about what's happening. And so that's my business. That's what I have to do. I have to be one step ahead of that, the crowd. 네, 오늘도 즐겁고 유익하고 영양 많고 맛 좋은 인터뷰였습니다. 예, 그런가요? 사실 그 레이 달리오는 기자인 제가 한 거의 1년 넘게 조르고 인터뷰하자고. 예. 이른바 이제 젊은 우리 속어로 익십이라고 그러지 않습니까? 그것도 부지기로 당했던 인터뷰입니다. 아, 그래요? 그리고 아까도 말했지만 그런 일에 상처받으면은 프로가 아니죠, 사실. 근데 진짜 상처 안 받아요? 읽고 씹으면? 에이씨 하고 넘어갑니다.
그래서 사람은 좀 악하게 살아야 됩니다. 그래. 저도 읽고 씹는 경우 많거든요. 그렇게 살다 보니 누가 나의 메시지를 읽고 씹어도 그러려니 합니다. 바쁜가 보구나. 그렇죠. 바쁜 게 아니고 나도 그랬으니까. 나도 그랬으니까 하면서 이제 저희는 늘 이렇게 열심히 취재해 주시고 좋은 분들 잘 저에게 소개해 주시는 강남규 팀장님 덕분에 눈과 귀가 호사를 누리고 있습니다. 제가 늙었나 봅니다. 이런 찬사를 드릴 때마다 주체할 수 없는 기쁨이 있습니다. 네. 특히 오른쪽 귀가 바르르 떨리는 그렇죠. 저도 이제 노화가 진행됐는지라 네. 그 면전에서 욕이나 지적질보다도 네. 칭찬에 그럼요. 마음이 흐뭇해집니다. 오늘 레이 달리오도 이 책을 왜 썼느냐는 질문, 첫 번째 질문에 대해서 네. 내 나이가 72이다. 당신도 내 나이 돼보면 안다. 그쵸. 내가 알고 있는 걸 사람들에게 알려줘야 한다는 생각이 하루에도 12번씩 든다. 그래서 난 책을 썼다 하는 걸 보고 사람 다 똑같구나. 네, 오늘도 세상 유익한 프로그램 글로벌 머니톡 여기서 마무리하고요. 또 다음번에는 또 우리 혹시 예정되어 있는 인터뷰는 아직은 없죠? 이번에는 이른바 극단의 경제 이론가 그러니까 세계 경제 여러 나라의 경제 현상이 있지 않습니까? 네. 그 가운데에서 극심하게 노령화, 극심하게 시장이 붕괴된 상황 이런 상황을 추적조사한 경제학자를 인터뷰가 예정이 돼 있습니다. 최근에 우리나라에 그와 관련 책이 나왔다는 걸로 기억하는데요. 그렇죠. 예. 나중에 사실 그 경제학자 말고 긴급하게 지금 상황이 시장이 급변하고 있기 때문에 양안 문제, 대만과 중국 사이의 지정학적인 문제, 네. 그 다음에 어떤 뭐랄까 이 80년대에 아까 달리오 회장도 말했습니다만은 지금은 시장주의 경제주의보다는 국가 안보, 정치 논리가 우선하는 시대에 접어들고 있는데 이런 뭐랄까 시장의 후퇴 이것을 어떻게 봐야 하는지. 라는 경제 이론가도 인터뷰를 하고 경제 이론가를 인터뷰하려고 하고 합니다. 네, 최근에 블록화, 네. 양극화. 그래서 사실 타이밍을 봐서 그때 시장 상황이랄까 이 상황을 봐서 예. 그 어느 전문가를 먼저 소개해드릴지 결정을 하겠습니다. 그거는 내 소관이다. 라는. 역시 눈치 빨라요. 나도 좀 마음대로 하는 게 있어야 되지 않겠냐. 땡큐. 네. 중앙일보 강남규 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.